Okay. Ja, guten Abend. Wenn du hier gerade da bist, um die 114 Chakrenaktivierung von Sri Pranaji zu bekommen, dann bist du hier genau richtig. Und ja, wir warten jetzt gerade noch auf den Meister. Ich hoffe, ihr habt euer Wasser, also ihr braucht ein Glas mit Wasser nachher. Ich hoffe, ihr habt das bereitgestellt, so ein bisschen das Drumherum in Ruhe gebracht, vielleicht die Handys leise gestellt. Genau. Ja, ich heiße Sebastian. Ich bin ein Schüler von Pranaji. Ich merke gerade, der Sound ist noch nicht perfekt. So, einmal noch aus und wieder an. Ich freue mich über ein Feedback, ob das Echo gleich besser wird. Ja, so as I will be talking now, I will be talking in German and in English. So I will be translating for Master Sri Pranaji. And yeah, we will be waiting in a second. I cannot check the echo, so please, to those of you who have my number, tell me if the echo is fine. We've been having no challenges so far. We tried it live. So please, ja, let me know. Also, wir heißen euch jetzt schon mal ganz herzlich willkommen. Und genau, wir werden gleich Pranaji entsprechend dazu rufen. So, Master, it is 8 o'clock in Germany and very early in your time zone. So, please come to us and yeah, very warm welcome. Very good morning to you. Namaste. Welcome. Namaste. Arutperum Jyoti. Arutperum Jyoti, good to see you. And yeah, what a pleasure. Yeah. So, yeah, I hope that we again have such a beautiful event like the first event. I had the joy to attend with the Russian group, and you are one of the core features you are doing is you are bringing the knowledge from the Siddha lineage and from old traditions. You're bringing that into a really practical world. And today we'll be going for the 114 chakras. So before I'll ask you more questions about that, I will translate in German. Also das, was Sri Pranaji macht, er ist als Siddha-Meister jemand, der das alte Siddha-Wissen in die Neuzeit übersetzt. Er hat da sehr praktische Zugänge für gefunden. Er hat auch eine Reihe von Acharyas, von Schülern, Schülerinnen, die sein Wissen entsprechend in Europa, in der Welt weitergeben und hat auch viele zusätzliche Dinge auf seiner Website. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und jetzt wird es ungefähr eine Stunde, Stunde 15 dauern. Es gibt 3 Aktivierungen, eine am Start, eine in der Mitte, eine am Ende. Und ja, dazu heißen wir euch sehr herzlich willkommen. So, Master, whenever I saw 114 chakras, I was irritated because I've learned
there's 7 chakras. So I was wondering what is the difference and how come that, like, say, we only get to know 7 chakras, not the 114. I have read it somewhere, but everybody's talking about the 7. So, what is this all about? Okay. Frage, es gibt 7 Chakren, Mm. von denen ich gehört habe. Was hat es mit den 114 Chakren auf sich? Please. Okay. All right. Okay. Good morning, good evening, or maybe in some places, sorry, good afternoon. Okay. But surely in Malaysia, it's 3 a.m. So good morning. Okay. Now, talk about 7 chakra and 114 chakra. No, these things is not new. Okay. The subject about 114 chakra is already existed for a very long. Okay. If you Google it, you will find a lot of people talking about. There was a books, there was a scripture about it. Okay, I aware about it for a very long time. Okay, of course, I used to talk only 7 chakra. I didn't talk about 114 chakra because I know in my own experiences existed, but I don't want to talk something that I cannot able to bring it about. I mean, I don't want to talk theoretical things. Now the divine has given me the the power, the siddhi, so I can activate and to bring the real benefit to the world. So now only I'm bringing about this 140 chakra. Okay, also das Wissen darum, dass es mehr als 7 Chakren gibt, das hatte Pranaji schon sehr lange. Nur die Frage für ihn war vorher, wenn er von mehr Chakren erzählt, wenn er sagt, es gibt 114 Chakren, dann war immer die Frage, okay, wenn es so viele Chakren gibt, was kann man damit machen? Was soll man damit machen? Insofern, jetzt hat er ein Programm kreiert, wie man die aktivieren kann. Und deswegen wird jetzt darüber gesprochen. Okay. So, yeah, so there's 114 chakras. Are they all in the body, or where do we find them, and why is it a good idea to activate them? Okay. The 7 chakra, the commonly known, Sahasrara, Ajna, Visuddhi, Anahata, Manipuraka, the Muladhara, or Swadhisthana. Okay. This all exists within our spine. Okay. Mhm. Up to the connecting here. Okay. Mhm. And then the crown. Okay. So this is the common. So assume this. These are the major hub or major town. Let's say if we talk of the country, a major town. You have Hamburg, you have Frankfurt, you have Berlin, a lot cities, right? Let's say these are the major. Each cities have the things. Okay, Frankfurt may be a financial center. Hamburg most probably also financial and ports, and a different. And some Bavaria may be good for the cars, BMW cars, or something like that. Okay, so each one have their own individual functions. Okay, now those are individually cannot exist without a network. Okay, means the supply chain, okay, where the power supply, the food supply, and a lot of other things, okay, it's connected to this each up, each town. Okay, so the body have all the nadis, okay, according to the Siddha 72,000 nadis. It is all connecting a big network. So there are the 7, the minor, and even minor, okay, and then we were micro, let's say we get a micro. So that's how it is. And then it's not only existed in the body, it also exists outside of our body. Okay, so the famous saying, right, what above, so below. Okay, and usually in a Siddha, we call Andam, Pindam. So what is inside is also exit outside. So there are a lot of other chakra that connecting even higher, right above our Sahasrara and go on. And right above our feet also going into the earth and then surrounding. So it is a very complex. 114 is what been mapped so far now. It will be even more, okay? As the knowledge grow, it will be found out. But 114 is already big things. Okay. So
Also die 7 Chakren, von denen wir normalerweise gehört haben, kann man in seiner Metaphorik sowas wie als Hauptstädte oder so Hauptverbindungsbereiche entsprechend sehen. Sowas wie Frankfurt und Hamburg und Berlin, und jeder Bereich, jedes Chakra hat bestimmte Hauptaufgaben. Und das ist sozusagen die sehr grobe Zählung. Aber auch da gibt es dann immer kleiner werdende. Und diese Energiepunkte, diese Nadis, da gibt es sogar im Körper 72.000. Und neben den Chakren, die sich im Körper befinden, die auch in verschiedenen Größen im Körper sind, gibt es auch um uns herum verschiedene Chakren, über uns, unter unseren Füßen. Und er sagte gerade, dass es wahrscheinlich auch noch mehr Chakren gibt, die man entdecken wird, wenn man da sozusagen mehr erforscht. Okay. Yes. All right. So activating the 7 chakra plus the networks and then the micro chakra inside of our body and outside of our body is the main program of today's event. Okay. And activating these, uh, what happened is we have to go through a series of activations. Okay, you can't straight go activate all those 114 chakras. So in this program, we have a first activation. Okay, after that, in the middle of the program, where we have the core activation of the 114, and then toward the end, and we have the meditations. And the key things about this activation is the result, okay, the manifesting power of the chakras, okay. For example, so right after we activate, when these ajna and the network connecting to the pineal gland and to the pituitary gland, there is a called mystical nectar, Mhm. amridam, okay, which is etherically will flow, and you will feel the sweetness or sometimes coldness or mean type is some feelings you will have it when you drink the water. That is the immediate effect of the activation physical manifestation. So this is why I did not earlier talk about other 14, because and I did not know how to activate these 114 chakras. Mostly the 114 chakras, when you are achieving your samadhi level or nirvakalpa samadhi, it open by itself. Mhm. But open for others, the technology, Mhm. it take time. So now only is available. Also der Grund, warum er erst jetzt über die 114 Chakren spricht, ist, dass er jetzt sozusagen einen Weg gefunden hat, diese 114 zu aktivieren, was man sonst normalerweise nur entsprechend schafft, wenn man den Samadhi-Level erreicht hat. Das, was wir machen werden in der Hauptaktivierung, die ungefähr zur Mitte des Programms stattfinden wird, werden im Prinzip die Hauptchakren, die Verbindungen und auch die Unterchakren, die insgesamt 114 dann aktivieren. Und was auch passieren wird, sind sozusagen bestimmte Drüsen, also unter anderem die Zirbeldrüse im Gehirn, die aktivieren. Und darüber wird dann dieses sogenannte Amrita, das habt ihr vielleicht auf der Seite schon gelesen, dieser göttliche Nektar, wird dann anfangen zu fließen, und dafür ist das Glas Wasser gedacht. Wenn man dann ein Glas Wasser trinkt, merkt man quasi auch diese Süße, also eine physische Süße im Hals-Rachen-Bereich, die ein Zeichen dafür ist, dass sozusagen diese Aktivierung da entsprechend stattfindet. All right. So should we go for the first activations? Yes, please. And Okay. so. First activation is called, see, as I told earlier, right? We have internal chakra as well external chakra. Okay. Now we need to establish the awareness or the consciousness. The network should be joined. Okay. So the SIM need to be activated. Okay. Then only you start receiving the signal. So the first activation now is called
the awareness activations, or what we call the consciousness activations. When we had this activation after this, okay, your feeling is like you are connected to the positive energy outside as well inside of you. Okay, so you will feel that there's a unique feeling of the energy as well. The awareness and the consciousness is like expanded, not from inside, also to outside of your body. So that will be the first activation that we're gonna do. Mhm. Also die erste Aktivierung ist sowas wie eine Brückenaktivierung oder wie eine Bewusstseinsaktivierung. Also im ersten Schritt geht es darum, quasi das Bewusstsein oder dieses Gewahrsein zu etablieren, also die Brücke nach draußen auch zu den Chakren entsprechend zu bauen. Und darum geht es jetzt. Wir werden das dann spüren oder ihr werdet das dann spüren, wenn diese Aktivierung da ist. Um diese ganzen Chakren zu öffnen, braucht es erst den Kontakt dazu und das passiert jetzt. Okay, so this activation is like the you, the I, the me. Okay, it's all will be connected. Okay, uh, it's very difficult to explain. Experience will be the greatest things. Okay, so in order to do this, okay, there's a mantra. Okay, latest Bastian will show the mantra for your understanding. But actually, when I read the mantra, okay, I will read like a 3 times. Okay. After that, what you need to do is just close eyes for 5 minutes. Okay. Just let go, whatever. Do not think what's going to happen. I just let go and let aware how the expansion is happening. Okay. For the 5 minutes. Okay. It's very simple. Okay. Mhm. Also der erste Schritt ist schwer zu erklären. Es geht um eine Verbindung vom Du zum Ich, zum sozusagen großen Ganzen. Und Pranaji wird gleich ein Mantra dreimal vorlesen oder dreimal sagen, dass ihr einfach bitte hört, dann die Augen schließt und dann für 5 Minuten einfach bemerkt, wie eure Wahrnehmung, euer Gewahrsein sich ausdehnt und ihr da immer mehr und mehr in diesen Kontakt entsprechend hineinkommt. Okay. So ready? Show them the mantra, the meaning of the mantra. Wait a second. This is, well, that is not the picture, right? No, the PDF. Okay, yeah. So I will read it in German. Mm. Also die Bedeutung des Mantras zum Verständnis heißt Bewusstsein, des Ich oder des Mein im Sinne des Wissens, was sich verbreitet. So, understanding, consciousness, my awareness or knowledge is expanding or spreading. Yes. Könnt ihr langsam eure Augen wieder öffnen. Now you can share your experience. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr jetzt eure Erfahrungen entsprechend teilen im Chat bei YouTube.
Okay. Wenn ihr das teilen möchtet, könnt ihr das auf Englisch oder auf Deutsch machen. Someone said nice, calm, rich, smooth. And I feel a healing of my chronic disease. Unfortunately, I cannot read. Need the Russians one. I I think understand. the Russian part. Uh, Okay. So one said immediately felt the activation. So it was very calming and the mind got clear and still. Yeah, wonderful mixed sensations. Yeah, like I am expanding. I think that was a basic idea too. basic, yeah. The expansions, the connections, the awareness. So the Mm. basically means that the I that we always identify, okay, that Mhm. inside of you is try to identify the external, okay. So that it's pretty much talking very spiritual jargons, okay. Mhm. Basically, your awareness is expanding and you start awareing what's outside and inside of you. Also im Prinzip ist das Ich, was normalerweise auf unseren physischen Körper begrenzt ist, dehnt sich aus, das Bewusstsein dehnt sich aus und damit auch der sozusagen Zugang zu diesem Bewusstsein über uns hinausgehend. Ja, ja, wow. And this is only the first activation. Yeah. And so much impact already. Okay. Yeah, because this is the preparation, right? Okay. When the preparation, when we are going for the second part of the activation. Mhm. So the ground need to be ready, okay, in order to put the seed or plant. So we are now setting up the ground, okay, because awareness and consciousness expansions is the very key to the 114 chakras. Mhm. Also das Bewusstsein und diese Ausdehnung ist ein Kern, den wir brauchen, um alle 114 Chakren zu aktivieren. Mhm. Okay, all right. Ja, ja. So we will start continue our discussions about the what are the other than the activations, what are the attributes that will really help, okay, uh, Mhm. in the process of after the activation, the 140 chakra activation. Mhm. So basically we have outlined few only, okay, few what we call this is attributes, okay, which need to be cultivated, okay, so that your attribute when you cultivate and the chakra when is activate is really how to say it work, okay. If Mhm. not, it is not really going to work because you have for example, if you can't feel make it simple, if you can't feel love, so even the love is outside there, you don't feel it because you don't Mhm. cultivate inside of you. So what happened that we can make it activate the love, but you do not possess or cultivate the love, then it doesn't join. Okay. So similarly, attribute is the connecting factor, which is no activation can be given for attributes because Mhm. that is you, your personality. Okay, that you only can change. No guru can change that. Mhm. Also das, worum es hier geht, ist, dass die Aktivierung im Prinzip die Möglichkeit der Attribute oder der Eigenschaften, die wir haben, die Aktivierung kann sozusagen den Zugang zu diesen Eigenschaften öffnen. Nur diese Eigenschaften zu üben, zu praktizieren, das ist etwas, was sozusagen unsere Aufgabe ist, weil quasi wie zum Beispiel bei Dankbarkeit,
ist es nicht so, dass das oder wie bei Liebe, das kann kein Lehrer, kein Guru in uns hineintun, sondern das ist etwas, was wir als Eigenschaft, auch als natürlich dann Teil unserer Persönlichkeit aktiv lieben, aktiv leben und auch aktiv kultivieren sollen, damit wir diese Eigenschaften dann auch zum Leben erwecken. Okay. Three aspect only, which is we want to focus. There are a lot of attributes with three aspect only: gratitude, sharing, bhakti, or discipline. Okay, so I will elaborate one by one. Okay, Mhm. gratitude is as the inner quality of you. Okay, the gratitude is this is the gift from the divine. Okay, Mhm. now, why they chosen me to give this gift and to the mankind? It is because I always build up the gratitude for every single thing. I don't hide knowledge. I don't ever hide knowledge because I always believe this is what my master teach. If your cup is full, nothing will coming in. So Mhm. whenever your cup about to be full, you empty it. How to empty it? Share with others. Okay. So when you keep sharing, that you build up the gratitude the divine given to you, then the more knowledge will keep coming. So this is how I always blessed the gift of knowledge. Mhm. Okay. So gratitude is you can show very simple way. I mean, we are not going to say big stuff that you maybe read, simple gratitude, for example, sharing. Okay. You have experienced this. Why do not you share with others? Okay. Share the positive things, the good things. Okay. Today, if I see in the Facebook or Instagram, people share their feet, people share their food. Okay. And then people share all the negative things that is really disturbing mind. Mhm. I know what's going on in the world, but sharing more about this is not going to bring more peace or what. It's just going to be more agitation, our mind disturbs and all that. Share all the good things. Okay. We Mhm. didn't ask you to share money or anything. Share the Mhm. good news. Okay. So that is the cultivation, simple cultivation you can start practicing in your life. Mhm. Also das erste von den dreien, die drei sind Dankbarkeit, dann das Teilen und die Disziplin oder Bhakti. Und er sagte gerade, dass zum Beispiel das Thema Dankbarkeit eine Sache ist, die er kultiviert hat über den Kontakt auch zu seinem Meister, der immer gesagt hat, Dankbarkeit und Teilen geht da Hand in Hand. Das heißt, wenn man sozusagen ein volles Gefäß hat, dann kann man nichts mehr im Wesentlichen nachschütten, dann kommt nichts Neues dann rein, sondern seine Haltung ist, etwas zu teilen, dieses Wissen zu teilen, was hier heute entsprechend ja euch und mir ja auch zuteil wird, und darüber dann entsprechend Dankbarkeit zu zeigen und Dankbarkeit zu bekommen. Und da hat er noch das Beispiel von Facebook gesagt, wo schöne und nicht so schöne Dinge drin sind in dem Feed von Leuten und dieses Teilen von schönen Dingen und die Dankbarkeit, dass man das kann und Dankbarkeit sozusagen weiterzugeben, diese beiden Attribute zu praktizieren, das ist ein ganz einfacher Weg, quasi da entsprechend mit in Kontakt zu sein. Okay. Now talk about bhakti. Okay. I don't want you all to get a wrong concept about the bhakti. Okay. The bhakti that most probably the Indian spirituality that you may see people putting flowers to their gurus. Okay. Washing their feet and all that. That it's not really a bhakti. That sometimes for me, I consider is show off. Okay. The bhakti is in your discipline of doing the practice. Okay. But that is what a guru always hoping for, because the outcome of the practice, it is the what the guru needed. Okay, not those shoe polishing kind of a bhakti. When you have that bhakti, mean in the devotions to do the practice given. Okay, because right after this, okay, when you get the manual, okay, you have almost
1 meditation and 9 practice, okay, which is will complement with the activation that you're going to get. And then you will see the manifestation changes happening. So the bhakti should be given to the practice, okay. So activation alone, it is, yes, there's a certain things you will achieve, but to go beyond, you need the bhakti, okay. You need the bhakti to the discipline of doing the sadhana or the practice given to you. Also das Bhakti oder auch die Disziplin, Bhakti jetzt auch hier als Hingabe übersetzt, da geht es im Wesentlichen nicht darum, sich zu unterwerfen und irgendwelche Schuhe zu putzen oder Blumenopfer darzubringen, sondern es geht im Prinzip eher in der Regelmäßigkeit und in der Hingabe an die spirituelle Reise, an die Verbindung mit dem Göttlichen. Und diese Hingabe wird immer diese Verbindung noch weiter vertiefen. Das heißt, alles, was wir bekommen haben, und es gibt ja im Nachgang zu diesem Termin dann ein paar Stunden später über die entweder Telegram- oder WhatsApp-Gruppe gibt es ein Handout. Und in diesem Handout sind dann tägliche Praktiken drin. Die Aktivierung ist ein Teil, der größte Teil, dieses Potenzial freizuschalten, der größte Teil hierbei noch in die Tiefe zu gehen, das zu verbessern, noch intensiver zu erleben und auszubauen, der funktioniert entsprechend über die Hingabe an die Praxis. Und auch hier ist die Regelmäßigkeit und einfach die Wiederholung das, was die wirkliche Transformation dann ausmacht. So basically 3 things only: gratitude, sharing, bhakti, or the discipline, okay. This is a very simple thing. You can't immediately practice, but try to practice, okay. When you start practicing, then you feel how it is growing, okay. So because it's very important for the next one, we are going for the activation process, okay. Also im Wesentlichen 3 Dinge: Dankbarkeit praktizieren, das Teilen praktizieren und das Bhakti, also die Hingabe an die Übungen. Und das ist im Prinzip auch das, was, wenn wir jetzt die zweite Aktivierung bekommen, das uns dann dadurch auch noch weiter wachsen und das vertiefen lässt. All right, now we are going to for the 114 chakra activations, okay. We will do the activations. After the activations, we will do the experiment, okay. And we will talk more about the chakra and what are the things manifesting. So for this activation purpose, it's very simple, okay. Sebastian will read a simple prayer while you are looking into my palm, okay. So this is called Vak Shakti activations. Okay, so when you're looking at my palm and you follow mentally both in English and German. Okay, though the English people can follow in English, the German people can follow in the German. As long as you can follow in your mentally, and while looking at the palm, the process will start. Okay, so you have to look at the palm, follow the mantra, sorry, the prayer. After that, when I close, you close your eye and then stay there for 10 minutes where all the 114 chakra will start activating one by one. Okay. And it's only once, right? Just to make sure. Yeah. Okay. Also, ich werde gleich erst das Deutsche vorlesen, dann werde ich das Englische vorlesen und das ist sozusagen, wenn du in deinen Geist das Ganze für dich wiederholst, dann auf die Handfläche von Pranaji schaust, dann wirst du merken, dass wenn du das einmal innerlich mitgesagt hast als Gebet, dann beginnt die Aktivierung. Und es macht keinen Unterschied, ob du es dann nochmal auf Englisch hörst oder erst nur das Englische verstehst. Solange du das einmal von der Intention für dich innerlich auf Deutsch oder auf Englisch wiederholst, ist das völlig perfekt.
Dann wird er die anschließen und dann geht die Aktivierung los. And I think because there are a lot of Russians here also, okay. I think if Evgeny was in the line online, okay, he can paste the translated the prayer into the chat, so those Russian can read while they're looking at my palm. I hope he listen. Okay. I just need to quickly do that. Okay. Let's see. 1 second. 1 second. So Russian, here we go. So for the Russian. There's someone said will translate to Russians. Okay. So maybe you can type that things into the you translated. Not I have. It The was Google. yeah, it was Deep L was the translator. Okay. All right. Ready? Yeah. Okay. Okay. Slowly open your eyes. Öffnet wieder langsam die Augen. Can share your experience now. Genau, und teilt gerne eure Erfahrungen, teilt gerne das, was ihr gerade erlebt habt im Chat. So was the feeling of a little bit of a dizziness, yeah, and we had a blissful feeling. Peaceful, calm. Very intense and with goosebumps. Yeah, so we have a lot of powerful and really intense expressions. Yeah. Okay. All right. Okay. So the activations, right? So open up. For those already open up, it will open up again the 7 chakra, connecting chakras, both above and below. Okay, it's all will be activated open. Now, the key characteristic with this type of activations are the glands. Okay, especially the ajna, when it's open, okay, it connect to the pineal gland, pituitary glands. Okay, and these glands have a unique abilities, okay, when they are fully activated to release a nectar, amrita, okay, which is very good for spiritual evolution as well health, okay, have the health effects, okay, and can be felt. The etheric amrita can be felt in your throat, okay, the jalam, water, when you drink, or sometimes even if you own saliva, if you swallow, you will feel a very peculiar
like a honey, but sometimes cold, very unique feelings that you can experience now. So I want everybody here that, you know, take a jalam the water and drink a little bit and feel what you feel in your throat area. Mhm. Also gerade diese Aktivierung der verschiedenen Chakren, besonders die Öffnung des Ajna, kann in Zusammenhang mit den verschiedenen Drüsen im Gehirn oder auch Zirbeldrüse, kann zum Ausströmen von Amrita führen. Amrita hat verschiedene Wirkungen, gerade in der spirituellen Praxis. Und hier als ein Effekt kann man, wenn man etwas trinkt, und das ist jetzt die Einladung vom Meister, trink einen Schluck. Manchmal merkt man das auch schon, wenn man ein bisschen Spucke runterschluckt. Im Halsbereich sowas Süßes, Süßliches, Amrita als Nektar oder auch so Honigähnlich, ähm, kann spürbar sein, kann schmeckbar sein. Deswegen jetzt nehmt mal einen Schluck, schaut mal, ob sich das jetzt schon zeigt. Und auch hier wieder die Einladung, das dann in den Chat zu schreiben. I'm already feeling that by just swallowing my saliva. Yeah, Yeah. yeah, it's awesome. That's the uniqueness of these activations, okay? Because it give you a tangible or immediate effects, okay? So Mhm. that we know that activation have done properly, okay? And the one main chakra, the Ajna, when they go and then the glance happen and then the jalam, the water heat, and then it feel, okay? Mhm. So this is very important because that's what, like I say, right? Earlier I said, I known about under 14, but I have no way, okay? And my first guru, my father's always said in Tamil one, okay? Eight to Soraka Kariku Aduvadu means literally translate. If you read pumpkins in the book, you can't cook it. Okay. If you Say, want to say, really say it understand the again. pumpkin, you need to plant it and then grow it. So similarly, anything need to be experienced. That all the ultimate things. Reading books, listening to satsang, YouTube's good. It's a knowledge, but doesn't give you anything. Mhm. Mhm. Also das Motto von Pranajis Vater war, dass man sozusagen natürlich über was lesen kann, aber davon schmeckt man es noch nicht oder davon hat man es noch nicht sozusagen im Kochtopf. Und hier geht es im Wesentlichen darum, auch dann wirklich einen Beweis zu haben, einen Proof of Concept, also etwas, woran man merkt, dass die Aktivierung auch entsprechend stattgefunden hat. Und deswegen die Einladung an an euch, einen Schluck Wasser zu nehmen, das zu spüren und mal zu schauen, ob das jetzt schon merkbar ist, dass diese Aktivierung stattgefunden hat. Okay. Mhm. Ja. A lot of things in the Russians I couldn't understand. Ja. Okay, so water tastes so sweet like honey. Mhm. Mhm. Can it be that sometimes this takes a while to integrate or Yeah, yeah. to activate? Yeah, The flow, it is a flow, right? It's a it's a from the flow. Yeah, things that come. Okay, for some people very fast, some people will flow, yeah, but eventually everybody should feel. yeah. When the jalam heat, because it's an etheric form, energy form. So the water, it create, then the skin, your Mhm. sensory, start feeling it. Mhm. Also auch hier, wenn das noch nicht spürbar ist, das ist ja ein Fluss von Energie und das Wasser oder die Flüssigkeit im Halsbereich oder in der Kehle, die ähm, sorgt dann dafür, dass man das auch spüren oder entsprechend schmecken kann. Mhm. Okay.
Yeah, yeah. I think looking at the chat, the energy is starting to flow and Yeah. people are tasting, having different types of expressions. Yeah. Okay. Mhm. It will last for approximately 3 days. Okay. Because the intensity will then it will slowly go down. Okay. Mhm. After the activations, but then you continue practice, the things will keep. You may not feel it is still there, but unless you are consciously feel it when you drink, yes, you will feel it. If not, it will be like a normal. Okay. Mhm. All right. Also man wird das jetzt nicht permanent und für immer entsprechend jedes Mal, wenn man Wasser trinkt, dass es diese Süße haben, sondern das wird jetzt 3 Tage recht intensiv sein und dann wird es graduell weniger werden, wenn man sich dann darauf konzentriert, beziehungsweise wenn man die Praxis dann intensiv macht, dann kann man das spüren. Ansonsten ist es sozusagen nicht so bewusst für uns da. Okay. I will talk about other chakras that activated. What are the things that you can maybe experience? For example, okay, ajna, just now, not only that activate the water taste, okay. Mhm. The ajna, you can actually, if you look at your hand, okay, you can feel kind of a glow or energy sensations. Okay. Mhm. So that means this all sometimes immediately happen or later part will happen. But if you observe, okay, you can see kind of an aura feelings. Or you can maybe even see it. It's like a glowing white light. Okay. Mhm. There is a one of the effect of the activations. Okay, Mhm. especially after the Ajna Chakra activation. So those who have like a very dim light, try to see your hand. You can feel Mhm. something different or not. Mhm. Also wenn das Ajna Chakra aktiviert ist und der Raum um einen herum so ein bisschen dämmerig ist, dann kann man mal schauen, wenn man auf seine Hand schaut, so ein Glühen um die Hände oder um den Körper wahrzunehmen. Das ist dann eine Art, das zu machen. Und es geht da um die Wahrnehmung von subtilen Energiefeldern oder um die Aura, um den Körper zu erkennen. Und das Ajna oder auch das dritte Auge-Chakra ist mit Intuition und Wahrnehmung verbunden. Und diese Praxis kann die Sensibilität für subtile Energien steigern. Okay, there is a chakra right above our crown. Okay, we call it Atma Chakra. Okay, Mhm. and that also we activated. One of the peculiar things about this is if you go outside in the daytime, looking at the sun. Okay, when this Atma Chakra, looking at the sun, you feel energy or prana flowing into your body and energize your body. Okay, so this is very important because usually, people practicing yoga do Surya Namaskar, they're supposed to look, okay, sun to get the energy of the sun into them. Of course, now they do Mhm. Surya Namaskar in the studios and whatnot, but the real practice have done in the outside. So this chakra is activate, and when you're looking at the sun, you have the life force energy, the prana fill up in the body. You can feel it also. Mhm. Okay? That's all later you can do. Yeah, and at 8 o'clock at night in the winter is Yeah, not yeah. much, not much sun. Not much sun to see. Also das Atma-Chakra ist oberhalb unseres Kronenchakras ein weiteres Chakra, was aktiviert wurde. Und wenn man dann das Sonnenlicht betrachtet, also natürlich nicht direkt in die Sonne schauen, das ist nicht gut für die Augen, aber sozusagen die Betrachtung von Sonnenlicht hilft, den Körper zu energetisieren. Und in vielen yogischen Traditionen wird die Sonne als eine sehr mächtige Energie oder Lebensquelle angesehen, die auch für ein Erwachen steht und ein Erwachen symbolisiert. Und allein, wenn man nicht sozusagen im Studio Yoga macht, es war in diesen Traditionen so, dass da oft in der Natur das gemacht wurde, unter dem Sonnenlicht, dann konnte diese Praxis den Fluss von Prana, der Lebenskraft,
durch den Körper und auch in den Körper entsprechend anregen. Und diese Interaktion mit dem Sonnenlicht kann den Körper energetisieren, stärken und sogar auch verjüngen. Okay. Sahasrara, or the crown chakra. Okay. This one also, okay, now you said night. I hope there's a stars. Okay. If you look at blinking stars in the night, okay, you will feel your body become very light. Okay. You feel a sensation, that very lightness sensation. Okay. Because the Sahasrara connecting with the universe, with the stars, it gives you a very uh, lightness feelings. Okay. This also one of the indications that you can later explore. Mhm. Also das Sahasrara ist sozusagen unser Kronenchakra und das wird oft mit sozusagen der Krone des Kopfes in Verbindung gebracht. Es repräsentiert unsere spirituelle Verbindung zum Universum. Und eine Praxis, die wir machen können, gerade jetzt auch, wo es Nacht ist die Sterne zu betrachten. Und wenn wir die Sterne betrachten, werden wir über die Öffnung dieses Chakras vielleicht auch bemerken, dass wir eine Leichtigkeit in uns spüren, das Gefühl von Weite und vielleicht auch eine Verbindung zum Kosmos. Und diese Sternenbetrachtung kann helfen, einen erhöhten Bewusstseinszustand zu erreichen und auch dieses Gefühl der Selbsttranszendenz. Okay. Now the Visuddhi chakra. Okay, throat chakra, the Visuddhi chakra. Visuddhi chakra have ability to do detoxification. Okay, that's what if you see Lord Shiva, they always put a blue color in him, what we call Nilakantan. Okay, because he took the poisons and process it. Okay, so similarly, we all, not only for Lord Shiva, we also have that capability. This one open, and you see anything blue. Okay, you will feel the detoxification happen in your body, removing all the toxin will happen when you watch any blue color. Mhm. Also das Kehlkopfchakra oder das Vishuddhi-Chakra. Das Vishuddhi ist für das Thema Entgiftung zuständig. Und wenn man Lord Shiva in Darstellungen sieht, sieht man in diesem Bereich einen blauen Punkt oder blaue Farbe, weil Lord Shiva entsprechend die ganzen Gifte für entsprechend aufgenommen hat. Und das ist verbunden, dieses Chakra ist verbunden mit dem Hals, mit Reinigung, und die Farbe Blau kann Klarheit und Reinheit entsprechend symbolisieren und somit dann auch bei Reinigungsprozessen helfen. Das heißt, wenn wir blaue Farben betrachten, wenn wir uns mit blauen Farben beschäftigen, dann aktiviert das über diese Farbe unser Kehlkopfchakra und hilft bei Entgiftung. Okay, the next is Anahata. Anahata or the heart chakra. Okay, and this is active, observing anything green. Okay, observing nature, the green nature. Because if it is winter, now will be white. But in the normal times, if you see anything green, you feel the calmness flowing into your heart. Peacefulness is coming up because it react with the colors. Okay, so Anahata chakra have that capacity. Mhm. Das nächste Chakra ist das Herzchakra oder Anahata. Und das steht für Ausgeglichenheit, für Gelassenheit. Und hier geht es darum, dass wenn man sich auf grüne Farben oder grüne Umgebungen, die Natur, vielleicht nicht unbedingt im Winter, aber wenn die Natur grün ist, sich damit beschäftigt, dass das innerlich eine Gelassenheit und Ausgeglichenheit entsprechend aktiviert. Und die Farbe Grün steht ja auch oft für Harmonie und soll und kann damit dann auch den Geist und die Emotionen beruhigen. Okay. This one other one, another one I got a lot of feedbacks sent to me from the Manipura chakra. Manipura is your navel, your umbilical, okay, Manipura chakra. If you touch, you put your finger touching your Manipura, Mhm. okay, it brings calmness and
it help in your sleep pattern. Sleeping will become easy, calmness. You can try. Okay, if you have difficulty sleeping, just place the fingers on the Manipura and then just relax. You will find that you will go calm and maybe you go sleep faster than compared to normal time. Mhm. Also das nächste Chakra, das Manipura-Chakra, da hat Pranaji sehr viel Feedback zu bekommen. Und im Prinzip von der Praxis her kann das sein, dass man einen Finger auf den Nabelbereich legt und diese einfache Geste kann dann beim Erreichen von einem besseren Schlaf, beim Erhöhen von Schlafqualität helfen. Und es geht hier im Wesentlichen darum, um eine Erdung, eine Stabilisierung und eine Entspannung zu fördern. Okay. And then the what we call the Muladhara chakra. Okay, Muladhara chakra, anything that you see red color, okay, give you vitality and strength into the body and also health. Okay, so you just observe any red colors. Okay, if you see tail light of a car red colors, then you will feel that you are awakened and then focus on driving because you have a vital, the energy of the Kundalini is active. Mhm. Ja. Das nächste Chakra ist das Muladhara Chakra oder auch das entsprechend was Wurzelchakra. Und hier geht es um diese Verbindung zu Vitalität, Stärke und die Aktivierung hierüber erfolgt über die Farbe Rot. Es geht um Energie, um Stärke, aber auch wieder um Erdung. Und hier sagte er gerade, dass wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist und besonders ein rotes Auto sieht, dass es dann sein kann, dass da sehr viel Energie aktiviert wird. And there's a chakra below your feet. Okay, it's called the Bhuma chakra. Okay, Bhuma chakra is like a bhumi, mean earth. Okay, Bhuma chakra. If you are now, if you are touching your feet, okay, into the ground, okay, what happen? All the negative energy, negativity will be sucked out. Okay, normally people say grounding, but yes, this one very obvious grounding because the moment you touch your feet to the ground, uh, I'm not very sure that it will work on the floor or what, but you can try. But if you touch the ground, the earth, the Muma chakra, all the negativity immediately will start flush out from your systems. Okay, all the negative energy automatically will flush out from your systems. Mhm. Also das Bhuma Chakra, das ist ein Chakra, was unterhalb unserer Füße entsprechend ist. Und es geht hier um die Verbindung zur Erdung oder zur Erde. Und die Erdungspraktiken werden hierbei wesentlich als Ausgleich und Klärung und auch sozusagen das Loslassen von negativer Energie in die Erde entsprechend gesehen. Und die Frage ist, das kann man ausprobieren, ob wenn man in einem Haus oder wo auch immer ist und dann die Füße Kontakt zum Boden haben, ob das dann schon funktioniert. Wo es auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn die Erde Kontakt zur Erde, sozusagen zum Boden haben. Und über diese Öffnung von diesem Chakra geht diese Erdungspraxis dann entsprechend noch intensiver und besser. Mhm. Okay, so these are some of the things. Okay, we have more to understand and explore, which is we will be come out with the advanced training. Will be conducted by some selected acharya. Okay, where we go even more deeper because we just covered some basic chakras. Okay, but there are even more, and that because that need very what do you call close contact trainings. Okay, because it's too much now information. So it's just too big. Okay, so that will come later. Okay, maybe 2 months down the road because I need to train the acharya to do this. Okay, it's most probably end of January available and depend on the acharya schedule when they want to do and all that. So keep tuned. So that will
happen in the for the advanced training. And for me, for my students, the Shakti Enlightenment students, okay, if I'm in the class, I will do the direct training about this, the more about the 114 chakras. The outside of the Shakti Enlightenment students, the Acharya will do the training for them. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall in der WhatsApp beziehungsweise der Telegram-Gruppe zu bleiben, weil das jetzt nur ein paar ausgewählte Anwendungen dieser Aktivierung und der Chakren entsprechend sind. Pranaji hat sogenannte Acharyas, das sind die Lehrer, die er entsprechend die seine Schüler sind und die er ausbildet, die werden mit all den Menschen dann noch weiter in die Tiefe gehen, die das entsprechend möchten. Deswegen, ja, bildet die jetzt aus, trainiert die. Das heißt, in den nächsten 2 bis 3 Monaten wird es da weitere Informationen geben, um noch weiter in die Tiefe zu kommen. Und die Shakti Enlightenment Gruppen, in denen er ist, die er begleitet, die wird er direkt trainieren, die wird er sozusagen direkt darin entsprechend fortbilden. Deswegen ist es sowohl als auch gut, diese Praxis weiterzuführen und dann halt zu schauen, wie man das, wenn man möchte, noch vertiefen kann. Okay, so that is about the trainings, and we will end the sessions with the meditations. Okay, before end the meditation is okay. We have one more last event. Okay, tomorrow. It's in Indian time, 7 p.m. Their Indian times. Will be in the English and in Hindi by Jodi Nanda or Ragesh. Okay, that will be the last event. So now anybody here, you can get your friends, this is first start of sharing. Tell them, come, because after that, there's no more an event for do this. Other than that, if anybody want to do this, they can organize a public program. I will come and do, but that is depend if their cities they can gather 50, 60 people. And I was in that cities. Now I will do live program with them. Other than that, there's no more online program for this. So start sharing because you have one more slot coming tomorrow, 7 p.m. IST, Indian Standard Time. Mhm. Also, wenn ihr noch jemanden habt, dem ihr das weitergeben wollt, also es kommt gleich noch die dritte Aktivierung, ne? Deswegen bitte bleibt dran. So I'm just saying stay tuned because it sounds like it's over right now, but there's still one more to come. Also, wer das möchte, morgen um 7 Uhr oder 19 Uhr Standard indischer Zeit gibt es in Englisch und in Hindi dieses Programm nochmal. Ansonsten wird es das nicht nochmal online entsprechend geben, sondern es wird dann im nächsten Schritt, wenn ihr 50, 60 Menschen sozusagen zusammen habt, dann das auch mit Pranajis Schedule, mit seinem Terminkalender, wenn er so durch die Welt reist, passt, dann wird er das machen und kann sozusagen dann da vor Ort dieses, was ihr heute erlebt habt, für diese Gruppe an Menschen entsprechend durchführen. Okay. And next few hours, you will get your manual for continued practice. Okay. So in the manual, follow the practice. Okay. There's one for meditation, which later we will do. Okay. And then there is a practice, 1 day, one practice. Okay. There will be an image and there will be the affirmations. So like to say, like a lot of people confuse what to do. It is simple. You look at the image, you inhale while reading whatever language. If it is a German, you read in a German, English, you read in a German, English. While inhaling, you inhale, read, and then hold, and then close eye, you exhale. Again, open eye, look at the image, inhale while reading the affirmation mentally, and then fully inside, hold,
and then close eyes, release. Do for 5 or 10 minutes, okay? For each of the image, the affirmation that it is of the Shakti that create the chakras. And one day you do one, we have 9, okay? And then finish 9, go back to 1, and then and you continue to do for 44 days. Okay, also wir kriegen, oder ihr bekommt nach dem Event auf Englisch und auf Deutsch in der Telegram- oder WhatsApp-Gruppe ein PDF mit der Praxis. Und da gibt es einmal etwas, was wir gleich das erste Mal machen werden. Das nennt sich dann Chakra-Turiya-Meditation. Und das kann man sozusagen mindestens oder sollte man mindestens einmal die Woche machen oder sozusagen am besten maximal einmal am Tag. Das ist sozusagen das eine. Und dann gibt es dazu noch die tägliche Affirmationsübung. Und davon gibt es sozusagen 9 Stück, 9 quasi Tage. Am Tag 1 gibt es die physische Gesundheit, Tag 2 ist die emotionale Gesundheit, Tag 3 ist mentale Klarheit und so geht das weiter bis zum Tag 9. Und das macht man 44 Tage lang entsprechend. Und da gibt es immer ein, einen Satz drauf. Und die Praxis funktioniert so, dass ihr sozusagen auf das Bild schaut und dann das entsprechend, während ihr einatmet, lest. Und während ihr einatmet und das lest, startet immer mit, ich atme das und das ein, das Einatmen zu Ende gelesen haben, anhalten die Luft, Augen schließen und dann ausatmen. Und das entsprechend wiederholen für 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie sich's angenehm anfühlt. Und nochmal lesen, dabei einatmen, Luft anhalten, Augen schließen, einen Moment quasi drin behalten, so dass es nicht unangenehm wird. Und dann ausatmen, dann wieder Augen öffnen, wieder lesen, dabei einatmen, sodass man quasi Schritt für Schritt die Energie dieses Bildes, des Mantras einatmet, Augen schließt, wirken lässt und dann langsam ausatmen und sozusagen über die Einatmung diese Energie sich in den Körper holt. Okay. All right. So we will end our session. We will start with the meditations. The image will be shown by Sebastian. You have to look at my image for 30 to 60 seconds. After that, close eyes and you meditate for 10 or 15 minutes. It's a very deep meditation. We will have the currently activated chakras. That meditation also will be in your manual. Okay, you can do daily. And then for Shakti Enlightenment students, they can do once a week. It's okay, these meditations. But for the normal people, have to do daily together with the other practice. And before and that, okay, I would like to say thank you to Sebastian for helping to translate and be with us. And for everybody else that joined today, okay, thank you. Okay, it gave me an opportunity for me to share the divine gift to you. Okay, and I hope also you share this with everybody. Okay, and so tomorrow last event bring more people and practice in the manual so that that is the bhakti, that is the discipline. Okay, so we will end it Aruparam Jodi and let's start with the meditation and then after you all close eyes the session will end. Also also erstmal danke an euch alle, dass ihr da wart, dass ihr sozusagen euch mit mit diesem Geschenk sozusagen in Verbindung bringt. Wir machen jetzt gleich den dritten Schritt. Das ist ein Bild, was ich gleich teilen werde,
wo ihr 30 bis 60 Sekunden draufschaut, besonders in den Gesichtsbereich, in der Mitte des Bildes. Und danach geht ihr dann in eine tiefe Meditation für 10 bis 15 Minuten ungefähr. Wir werden uns rausschalten. Deswegen an dieser Stelle schon mal Dank an euch. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr das teilen möchtet noch für morgen, wie gesagt, auch das ist sehr herzlich willkommen. Das Bild, was ich euch zeige, wird auch in dem Handout sein, wird auch in dem Dokument sein, was ihr bekommt. Wenn man nicht tägliche Praktiken aus dem Shakti Enlightenment Training hat, dann sollte man das täglich machen. Wenn man die anderen Praktika aus dem Shakti Enlightenment Training hat, reicht einmal die Woche. Und genau, das werden wir gleich machen. Deswegen, Aotaram Jyoti, thank you, Master, for bringing that to the world, for sharing your knowledge. And yeah, thank you very much. Okay, let's start the meditations. Yes.